Capital News tonight. Vice President Dr. Philip Mpango calls for action against water theft. Residents from Kwisaro village in Butiama district, Mara region oppose the border demarcation exercise. And in sports, candidates for Simba Sports Club election continue with their campaigns. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Vice President Dr. Philip Mpango has directed the Ministry of Water to collaborate with security organs in the country to look for and arrest people engaging in theft of water so that legal action can be taken against them. Vice President Dr. Philip Mpango gave the directive during the foundation laying ceremony for the Tinde Shelui Water Project in Shinyanga district. Kwenye mradi huu wa maji kutoka ziwa Victoria pamekuwepo pia wizi wa maji. From the ministry and all security organs have the responsibility of following up on all who steals water. Apart from them, there are people who are busy with diverting water from rivers without permit while destroying water sources. Hii ni awamu ya kwanza ya ujenzi wa tenki la lita milioni 1. This is the first phase in construction of 1 million liters tank that will benefit 20 villages. Before this project, people could barely get enough water for bathing. We used to buy 20 liters of water for 500 shillings. Now, residents from Kwisaro village in Butiama district, Mara region, have opposed a beacons installation exercise along the borders of the village and that of Buswahili, claiming they had not been involved when the borders were made in 2010. Na cha ajabu, wakati wanaweka mpaka mwaka 2010, serikali ya kijiji cha Kwisaro haikushirikishwa. The most surprising thing is that when they were putting beacons in 2010, the government of Kwisaro village was not involved, something we do not recognize. Sio ambazo sisi tulizokuwa tukizitambua. Lakini kwa miaka ya karibuni wameanza kusema kwamba mpaka umebadilishwa, umeandaliwa mwingine mwaka 2010. Mimi sio mwanasheria, lakini hao viongozi ndio wanajua taratibu za mambo ya mipaka kwamba inahamishwaje na ni sababu gani zinafanya na pande zipi zinaungana. Lakini hakuna muhtasari wote ulionyesha kwamba kijiji jirani kilituhusisha sisi na hatimaye mpaka huo ukabadilika. Kwamba wao wanaamini katika mipaka ile ambayo ni ya mababu zao kuliko ile mipaka ambayo iko kwenye nawani. Sasa serikali imetoa maelekezo. They believe in ancient boundaries rather than the ones in the map. I have directed that first they should participate in the exercise of identifying the beacons. Nevertheless, if they will not participate, it does not imply that the exercise will not proceed. If they are not satisfied, then they should continue in other stages, even if the map will be changed in future. But currently, we shall work on what we have. Serikali kama ya wilaya lazima tujue mpaka uko wapi. Na hao ndio maelekezo ya serikali. Now, the contractor of the bridge over River Senga in Chitete Ward, Ileje District, Songo region, has started to build a temporary bridge so that communication links that were cut off following heavy rains. Lakini tangu daraja limetitia kihalisia tumeteseka sana. Kuna wanafunzi walikuwa wanatoka huko wanaenda huku kwa wakawa wanashindwa kuvuka. Kwa sababu kazi hii ilikuwa bado iko mikononi mwa mkandarasi. The project was still in the hands of the contractor. He is supposed to reconstruct the bridge with charges that were agreed on the contract, and there shall be no additional funds for this project. Tunaendelea kukagua madaraja yote ambayo. We are continuing with the process of inspecting bridges that we speculate that might be broken
being efforts of preserving communication breakdown because of broken dams. 28 families comprising of 202 people as well as more than 500 livestock have left Ngorongoro National Conservation Area for Msomera village in Handeni District, Tanga Region, bringing the total number groups that have agreed to be relocated since the exercise began to 18. Mali nilikuwa naishi Sibini, lakini sasa hivi namshukuru Mama Samia mja kunitoa na ndiko kunaenda kuishi na watoto wangu na familia wangu wazuri. Namshukuru Mama. Hivyo kaya zilizohama kufikia jumla hadi leo ni kaya 547 zenye watu 310 na mifugo 15,321. Ndugu zangu, mnakwenda Msomera. Msomera mnakwenda ugenini. Lakini mnakwenda ni kama eneo la Kanaani ambalo limeshaandaliwa kila kitu. Msomera ndio kitakuwa kijiji cha mfano cha mifugo kwa ajili ya ufugaji kwa nchi nzima. President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, called on investors to look for opportunities in Tanzania at a meeting aimed at promoting investment opportunities in various sectors such as energy in Davos, Switzerland, where she is also attending the World Economic Forum. When we talk of green energy, Africa has got everything. Has got nickel, has got cobalt, has got copper. So it's high time Europe, America and others come and manufacture. Extract from Africa, manufacture from Africa. We still need funding to get energy from gas. Of course, we accept green energy, but there has to be transition, proper transition, trade and investment. So private sector should come to Africa, extract and produce energy, but again, fund for transition because the reality is Africa now needs a lot of energy, a high demand of energy in Africa. Now, the Region Commissioner of Njombe Region, Anthony Mataka, has instructed farmers who have brought adulterated fertilizer from agents selling subsidized fertilizer to be compensated with bags of fertilizer that have not been tampered with from the agent. The development comes following a discovery of adulterated fertilizer in a special operation. Na tumekuta nyumba hii haina umeme na kuna generator mbili, lakini pia kuna mashine kwa ajili ya kufunga mifuko hiyo ambayo inawekewa mbolea. Na tumekuta pia na mbolea yenyewe ambayo inaandikwa NPK lakini sio NPK. Ni mbolea imeandikwa urea lakini sio urea. Na tumeona hapa kuna aina karibu zote za mbolea. Mifuko yake iko hapa. Na mchanganyiko ule hauleti matokeo kwa wakulima. Moja, nimeelekeza kwamba maduka yote ya mfanyabiashara huyu yawe chini ya ulinzi. Tumeelekeza jeshi la polisi kupitia task force ya mkoa waweze kwenda kufanya upekuzi kwenye maduka ya huyo mfanyabiashara, lakini pia upekuzi nyumbani kwake, ili kuweza kujiridhisha kuona bidhaa hii tuliyoikuta kwenye eneo ambalo amekuwa akifanya rebagging ni kwa kiasi gani inafanana na bidhaa hiyo ambayo. The National Housing Corporation has said that a debt amounting to 20 billion shillings incurred by tenants has caused the corporation fail to achieve its targets in completing various projects as planned. Kulikuwa na mdororo wa uchumi hususan kipindi cha COVID, watu wengi wali struggle katika business zao, na toto madeni kwa nchi nzima ni zaidi ya bilioni 20 tunaodai, na tumejiwekea mikakati mizuri kuhakikisha kwamba yale madeni yanakusanywa, na tayari tuna mazungumzo na baadhi ya wadaiwa ambao wameahidi kwa mikataba tarehe ambazo wataweza kukamilisha. Wajumbe wa board mkasimamia na kuhakikisha kasi inaongezeka ili malengo haya yaweze kufikiwa, hata kama hayatafikiwa kwa 100%, lakini kwa sehemu kubwa yaweze kufikiwa. Sera ya ubia ikatumike pia katika ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na sio kwenye majengo ya biashara tu.
The government has said that there is no shortage of cyanide in the country after more than 1,000 tons of the chemicals were imported in the country, and warned that stern action will be taken against those violating price regulations. Tumebainisha jumla ya wasambazaji 7, waingizaji na wasambazaji 7 ambao walikuwa wamekiuka maelekezo hayo kwa kuuza bei tofauti na bei elekezi, lakini vile vile kuuzia watu ambao hawajasajiliwa. Wahusika hao ni Jacho Chemical Limited ambayo ilipigwa faini ya milioni 10, Oxil Limited ambayo ilipigwa faini ya milioni 10, Karibu First Limited ilipigwa faini ya milioni 10, Jema Chemicals ilipigwa faini ya milioni 10. Kemikali ya cyanide kwa sasa ndio mbadala mkubwa hapa nchini wa kemikali ya zebaki ambayo ni hatarishi sana kwa mazingira na binadamu, inayotumika katika shughuli za uchenjuaji wa dhahabu. Na kwa wale ambao wanafanya ujanja wa kuficha, wanafanya ujanja wa kufanya bidhaa hiyo ipungue kwenye soko, bei ipande, nataka tutuambie kwamba serikali iko macho, ina mikono mirefu, tutawafuatilia na vyombo vya ulinzi na usalama viko kazini kufuatilia kwa wale ambao wanafanya ujanja. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Ukrainian authorities say they are investigating the circumstances surrounding a helicopter crash that killed the country's interior minister and 13 others. Wednesday's crash outside Kyiv came as the head of NATO said at the annual World Economic Forum in Davos that allies were set to provide heavier weapons to the war-battered country. Now, Ukraine has not claimed direct Russian involvement in the helicopter crash, but President Volodymyr Zelensky said the tragedy was a consequence of the war. Now, moving on, the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, has started investigating the incident of the bomb attack on a church in Kasindi town, Beni, North Kivu district, near the border between Uganda and the DRC Congo. Now, the bomb attack was carried allegedly by the ADF rebel group out on a Protestant church, where more than 10 people were killed and 30 others injured. On a reçu une requête du parquet militaire de Beni. Et pour cette raison, je ne pourrais pas vous dire le contenu. Au total, nous avons réceptionné 24 malades. The East African Union and the East African Community and other regional organizations such as ECOWAS, COMESA and SADC are meeting in Nairobi, Kenya to discuss on how to address challenges facing the African continent, including trade and security. Is the issue of peace and security, which we are covering here. And as you've asked, the issue of peace and security in Eastern DRC. The moment DRC became a full member of the East African community, it became a collective responsibility to ensure that we have peace in that particular part of DRC. As we speak, processes have begun. We structured in a manner that we have two processes. We have the political track and we have the military track. Political track is where we have groups that are involved in the conflict coming together under the coordination of the facilitator, the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta, and together trying to see how we can resolve. And the second track is the military track. I would say there have already been 3 conclaves or meetings that have happened. The last one was held in December here in Nairobi, Kenya, and we had agreed that the groups that are involved in this, they should leave arms and come on the table for discussion. And that is the end of international news. Business news follows up next after the break.
Welcome back, and in business news tonight. The Central Corridor Transit Transport Facility Agency, CCTTFA, has issued 375 million shillings to Marine Service Company to conduct market research in Lakes Victoria and Tanganyika to Central Corridor countries that include Uganda, Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of Congo. As long as tutapata mahitaji mengine, as long as we'll get other services, we shall provide marine services. DG Eric anaitoa hapa. Na wako tayari kutupa pesa nyingi zaidi. They are ready to give out more funds according to expenditures, the number of employees, and the number of marines. This is the beginning of more opportunities in achieving mega strides. Now, Tanzania Truck Owners Association TATOA has said despite growth in the transportation sector that has been contributed by increase in cargo at the ports, challenges still remain that need to be addressed, such as taxation issues, in order to improve the business environment. Wanachama wakatumia fursa hiyo kuja kuwasikiliza, lakini it is important for members to come forward and listen, because GF has assembling plant contributing in reduction of lorries prices. They have done this work for so many years, and their main agenda is to ensure that we get good quality lorries. Mazuri barabarani. And the chief statistician in Ruvuma region, Mwantumu Athumani, has said that the population and housing census implemented last year will be key in increasing investment activities in the region. Na jumla ya watu 1,848,794 katika mkoa wa Ruvuma. Wilaya ya Tunduru ndio yenye watu wengi, takriban watu 112,054. Halmashauri ambayo ina wananchi wachache ni Madaba ambayo ina watu 65,215. And that is the end of business news. Sports news follows up shortly. Welcome back, and in sports news. Campaigns for the Simba Sports Club election have entered into the 4th day, with candidates trying to get votes by announcing policies the club needs to increase members as well as economic strength. Tuyarudishe matawi yawe na uhai, yafanye kazi kwa niaba ya Simba Sports Club. Vile kuna eneo moja halijakamilika la transformation, tulimalizie nalo ili mwekezaji ambaye kwa upande wake ameshamaliza aone tija ya kuwekeza na kwenye Simba. The Athletics Association in the country will on Friday conduct a one-day training for referees on the First Ladies Athletic Competition that is expected to take place on 21st and 22nd of this month at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Lengo la mashindano haya ni kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika michezo, ambapo tunatarajiwa kuwa na watoto wa kike, wanawake, wanariadha kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Na kwa haraka ni kwamba tayari mikoa yote imethibitisha kushiriki na wengine tayari wako njiani kwa ajili ya kuja kwenye haya mashindano. The Women's Premier League defending champions Simba Queens have returned to winning ways with a statement scoreline when they face Amani Queens at the Nyagao secondary ground. Here's more on the story. Simba Queens, who started this season on the wrong foot, have reminded their fans of how good they are, putting 7 goals past Amani Queens and living with a clean sheet. Opa Clement, Gentrix Shikangwa and Zainab Mohammed scored a brace each, with Asha Jafar scoring 1 in the routing. Despite the win, Simba are only 3rd in the Serengeti Light Women's Premier League standings, 3 points behind the leaders JKT Queens,
and one below 2nd Fountain Gate. And young Africans midfielder Khalid Aucho will be out for a week with another leg injury. This season has not been good for Ugandan midfielder Khalid Aucho, who's been forced out of several games with injuries, with another one being confirmed by the team doctor. Aucho will miss training and matches for a week or more, according to the younger doctor Moses Setutu, after sustaining a leg injury in training. Well, that's Sport Item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimu. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. In Tanzania, Hello, 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 and welcome back to CapChat. CapChat is a very interactive program. Tunaongelea vitu ambavyo vimetrend sio hapa Tanzania tu, lakini nje ya Tanzania kwa majirani zetu na nje ya bara la Afrika. Na pia tunajaribu kuangalia kwa njia tofauti. Jina langu ni Vanessa Victor, sipo mwenyewe, nipo na kakangu, kaka T. How are you? Niko good, mambo. Safi. How was your week? Kabla ya tujaingia humu, kwa sababu stories zetu za wiki kidogo zina heavy. Yes. Ilikuwa poa, namshukuru Mungu. Mimi waga nasema